Hello friends, welcome in our own teacher channel. So today we are going to learn class 6th subject science. Chapter number 1, natural resources, air, water and land. So today we will see the exercise of this lesson. So let's start. Question 1. Fill in the blanks. A. The layer of ozone gas absorbs ultraviolet rays that come from the sun to earth. B. Of the total water available on the earth, fresh water forms 0.3%. C. Both abiotic and biotic constituents are present in the soil. Question 2. Why is it said that A. The ozone layer is a protective shell of the earth? Answer. Ultraviolet rays of the sun are very harmful for the living organisms present on the earth. The ozone layer present at the high altitude around the earth absorbs these harmful radiations. The life on the earth is thus protected. Therefore, the ozone layer is called a protective shell of the earth. सूर्यापासून येणारी अतिनील किरणे जी या पृथ्वीवरील सजीवांसाठी अत्यंत घातक आहेत, ही अतिनील किरणे शोषण्याचे काम हा ओझोन थर करतो आणि त्यामुळे आपले जीवन सुरक्षित होते. म्हणूनच ओझोन थर हा अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे. Water is life. Living organisms cannot survive without water. The blood of the animals and the sap of plants also have high proportion of water. Therefore, water is said to be life. पाणी हे जीवन आहे, कारण कुठलाही सजीव हा पाण्याशिवाय जगू शकत नाही. प्राण्यांच्या रक्तामध्ये आणि वनस्पतीच्या रसद्रव्यांमध्ये देखील मोठ्या प्रमाणात पाणीच असते. म्हणून पाणी हे जीवन आहे. Sea water is useful even though it is not potable. समुद्राचे पाणी ही पिण्यायोग्य नसते, तरी पण ते अत्यंत उपयुक्त आहे. असे का? There are many aquatic organisms in the marine waters. Of some of these are edible varieties such as fish, crab, prawn, whales, oyster, lobster, etc. Fishery is an important occupation of coastal people, which is entirely dependent on sea. Salt, iodine, and some other minerals are obtained from the seawater. The valuable jewels such as corals and pearls are obtained from some of the marine animals. Transport of goods and cargo is done via sea route. Due to evaporation of seawater, the water cycle remains operative. Monsoon rain, weather pattern, and cycle of seasons all are possible due to ocean. All these facts explain to us that though seawater is salty, it is useful. आपणास माहित आहे, समुद्रामध्ये मासे, खेकडे असे अनेक जलचर राहत असतात. त्याचप्रमाणे मासेमारी हा अतिशय उपयुक्त असा काही लोकांचा व्यवसाय आहे, जो की पूर्णतः समुद्रावर अवलंबून आहे. समुद्रापासूनच आपणास मीठ, आयोडीन अशी खनिजे मिळतात. त्याचप्रमाणे काही उपयुक्त रत्न, मोती हे देखील आपणास समुद्रापासूनच प्राप्त होतात. मालाची वाहतूक नेण्यासाठी देखील समुद्रमार्ग हा अत्यंत उपयुक्त आहे.
त्याचप्रमाणे पाण्याचे बाष्पीभवन होऊन जलचक्र सुरू राहण्यासाठी देखील समुद्र हा अतिशय उपयुक्त आहे. त्यामुळेच आपले जे मान्सून रेन, वेदर पॅटर्न्स, जे महिने हवामान सुरू असते ते देखील ह्या समुद्रामुळेच. म्हणून समुद्राचे पाणी हे खारट असले तरी देखील ते अत्यंत उपयुक्त आहे. Question 3. What will happen if microbes in the soil get destroyed? मातीमधील सूक्ष्मजीव जर सर्व नष्ट झाले तर. The decomposition process in the soil is done by the microbes. The weathering of rocks is also done to some extent by the microbes. If all the microbes in the soil are destroyed, the process of decomposition and weathering would not take place. The humus will not be formed. Due to lack of decomposition process, the dead and decaying matter will remain scattered everywhere on the earth. जर मातीमधील सूक्ष्मजीव सर्व नष्ट झाले तर कुजण्याची, अपक्षयाची जी प्रक्रिया आहे ती प्रक्रियाच होणार नाही आणि त्यामुळे कुथित मृदा म्हणजे काळी माती ही देखील तयार होणार नाही. ही प्रक्रिया जर झाली नाही तर जे मृतजीव आहेत ते देखील इतरत्र पसरून राहतील जर हे सूक्ष्मजीवच नसतील तर. The number of vehicles and factories in your surrounding increases. The vehicle as well as factories, there is continuous combustion process occurring. Particularly in vehicles, there is incomplete combustion of the fossil fuels, releasing many air polluting gases in the atmosphere. Polluting gases like carbon dioxide, carbon monoxide, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, etc. will cause dangerous and harmful effects on the surrounding environment and human being. Industries will also throw toxic gases and effluent into the surrounding. If the number of vehicles and factories in our surrounding increases, then it will be hazardous for the environment and health of the entire living world. सभोवतालच्या वातावरणामध्ये गाड्यांचे आणि फॅक्टरीज म्हणजे कारखान्यांचे प्रमाण जर अत्यंत जास्त प्रमाणात वाढले तर त्यामधून बाहेर पडणारे गॅसेस यामध्ये त्यांचे अपूर्ण ज्वलन होत असते. त्यामुळे त्यातून बाहेर पडणारे जे वायू आहेत त्यामुळे वातावरण दूषित होते. जसे कार्बन डायऑक्साईड, कार्बन मोनॉक्साईड, सल्फर डायऑक्साईड, नायट्रोजन डायऑक्साईड यामुळे वातावरण दूषित होते आणि आपल्या सजीव सृष्टीसाठी ते अत्यंत हानिकारक आहे. The total supply of potable water is finished. पिण्यायोग्य पाण्याचा जर पुरवठा पूर्णतः बंद झाला तर. If the total supply of potable water is finished, the living world will also come to an end. जर पाणीच नसेल तर संपूर्ण सजीव सृष्टीचे जीवनच धोक्यात येईल. कारण पाणी हेच जीवन आहे आणि पाणी नसेल तर सजीव सृष्टीच राहणार नाही. Question 4. Match the following. Group A and Group B. Carbon dioxide, plants and food production. Oxygen, combustion. Water vapor, rain. Microbes, generation of soil. Question 5. Name the following. Constituents of the biosphere, animals and plants. Biotic constituents of soil, microbes, insects, rodents like rat and mice. Fossil fuels, petrol, diesel, kerosene. Inert gases in air, argon, helium, neon,
krypton, xenon. Gases that are harmful to the ozone layer, chlorofluorocarbon and carbon tetrachloride. Question 6. True or false? Land and soil are the same thing? False. The water in a lake is called groundwater? False. It takes about 1000 years to form a 25 cm thick layer of soil. False. Radon is used in decorating lights. False. Question 7. Answer in your own words. A. Explain with the help of a diagram how soil is formed. The soil on the land is formed by a natural process. The abiotic components of soil are supplied through the weathering of the bedrock. Due to the heat, cold, and water of the sun, wind, and rain, respectively, the bedrock breaks down into pieces. Stones, sand, and soil are formed from these pieces. Microbes, worms, and insects are found among them. Rodents like mice and rats are also found here. The roots of trees growing on the land also help weathering of rocks. The process of soil formation is slow and continuous. It takes about 1000 years for a 2.5 cm thick layer of a mature soil to form. या ठिकाणी माती कशी तयार होते हे दाखवलेले आहे. रॉक, क्रॅक्स इन रॉक, वेदरिंग और erosion, formation of layer of soil, rodents, rats and mice, microbes, root of plant. या खडकांपासून माती, हीट, कोल्ड, विंड, रेन यांचा याच्यावरती प्रभाव होत असतो आणि त्याचप्रमाणे सूक्ष्मजीव आणि रोडेंट्स म्हणजे कृदंत प्राणी हे सुद्धा या खडकांपासून माती तयार करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये मदत करतात. त्याचप्रमाणे झाडांची मुळं ही सुद्धा त्याच्यासाठी उपयुक्त असतात. हजारो वर्षा झाल्याच्या नंतर 2.5 सेंटीमीटरची फक्त थर तयार होतो. म्हणजेच ही अत्यंत हळू चालणारी प्रक्रिया आहे. B. Why is there a shortage of water? Even though it occupies about 71% of the Earth's surface. पृथ्वीवर पाण्याचा साठा 71% आहे, तरी देखील पाण्याची कमतरता का जाणवते? Though 71% of the Earth's surface is covered with the water, most of this water is not usable and potable. 97% of this water is salty water of the sea. This water cannot be used for agriculture or for drinking, cooking, etc. Some fresh water is in frozen state. Due to tremendous increase in the population, the demand for water is also rising. Due to global warming, there are droughts and this results in lack of water. Due to all these reasons, there is always a water shortage, even though the 71% of our surface is occupied by water. पृथ्वीवर पाण्याचा साठा 71% आहे, तरी पण त्यातले जास्तीत जास्त पाणी हे वापरण्यायोग्य नाही आणि त्यातही 97% पाणी हे खारे आहे समुद्राचे, जे की शेतीसाठी, पिण्यासाठी, स्वयंपाकासाठी हे उपयुक्त नाही. त्यामध्ये काही चांगले जे पाणी आहे पिण्यायोग्य तर ते बर्फाळ प्रदेशामध्ये आहे. त्याचप्रमाणे आपली लोकसंख्या वाढत आहे, त्यामुळे पाण्याची मागणी देखील वाढत आहे. अनेक ठिकाणी दुष्काळ होत आहे. त्याचप्रमाणे अशा अनेक कारणांमुळे पाण्याचा साठा हा 71% असला तरी देखील आपणास पाण्याची कमतरता जाणवते. C.
What are the various constituents of air? Write their uses. Different constituents of the air, gases such as nitrogen, oxygen, carbon dioxide, nitrogen dioxide, sulfur dioxide. Inert gases such as argon, helium, neon, krypton and xenon. Other inclusions such as water vapor, smoke, fog, soot, etc. Uses of constituent of air. वातावरणातील या घटकांचे उपयोग पाहूया. नायट्रोजन. Nitrogen helps in building up proteins in the living organisms. It is also used in the production of ammonia and also in the airtight packing of foodstuff. अन्न पदार्थांची जी हवाबंद पॅकिंग केली जाते त्यासाठी नायट्रोजनचा उपयुक्त होतो. त्याचप्रमाणे अमोनियाच्या निर्मितीमध्ये देखील. ऑक्सिजन. Oxygen is essential for respiration and also for combustion of all the substances. ज्वलनासाठी आणि श्वसनासाठी ऑक्सिजनची आवश्यकता असते. कार्बन डायऑक्साइड. Plants need carbon dioxide to perform photosynthesis. It is also used in fire extinguisher. सर्व परिचित प्रकाश संश्लेषण या प्रक्रियेसाठी वनस्पतींना कार्बन डायऑक्साइडची आवश्यकता असते. आर्गॉन. Argon is used in electric bulb. Helium. Helium is used for obtaining low temperature and also for generating airship. Neon. Neon is used in decorative lights used for advertisement and also for street lighting. रस्त्यावरच्या दिव्यांमध्ये, लाईटमध्ये आणि त्याचप्रमाणे डेकोरेटिव्ह लाईट्स मध्ये निऑनचा वापर होतो. क्रिप्टॉन. क्रिप्टॉन इज युज्ड इन फ्लोरोसेंट ट्यूब्स. या ट्यूब्स मध्ये क्रिप्टॉनचा वापर होतो. झेनॉन. झेनॉन इज युज्ड इन फ्लॅश फोटोग्राफी. फोटोग्राफीसाठी झेनॉनचा वापर होतो. Why are air, water and land considered to be valuable natural resources? हवा, पाणी आणि जमीन यांना अत्यंत मौल्यवान नैसर्गिक संसाधने का म्हटले जाते? Air, water and land are the factors essential for sustaining living world on the earth. All the essential things required for the survival are obtained through air, water or land. Since by fulfilling the needs of living organisms, they help in survival of all living organisms. Therefore, air, water and land are considered to be valuable natural resources. हवा, पाणी आणि जमीन हे प्रत्येक सजीवांसाठी आवश्यक आहेत. आपल्या सर्व आवश्यकता ह्या हवा, पाणी आणि जमीन यांच्याद्वारेच पूर्ण होतात. प्रत्येक सजीवांसाठी हे आवश्यक आहे, म्हणूनच ही आवश्यक अशी नैसर्गिक संसाधने आहेत. So friends, thanks for watching this video, and if you have not subscribed the channel, so please subscribe the channel to get the notification of new video.